Arbeitskräfte, die Industrialisierung. Mit dem Beginn der Industrialisierung Arbeitskräfte in Deutschland wurden knapp. Shortage Berlin at the end of 19th century. Deshalb wanderten Menschen aus Polen nach Deutschland ein. Many people came from Poland in Germany. Die meisten zogen in Ruhrgebiet. Sie arbeiteten im Bergbau und in der Stahlindustrie. Ab 1933 mussten viele Menschen Deutschland verlassen, weil sie von den Nationalisten verfolgt wurden, because they were tortured. verfolgt मतलब torture किया गया nationalists, Nazi लोगों के द्वारा. Diese Immigranten flohen unter anderem in die USA. They went to US, South America, Jude America, in the Türkei oder nach Skandinavien. Okay, here it is not clear how many people went where. Hier gingen auch sie klar. Und hier für die Wirtschaftswunder in den in den 1950er Jahren brauchten deutsche Firmen dringend Arbeitskräfte. Urgent. They needed urgently labor. Arbeitskräfte is labor. Sie ließen sie in Italien, Spanien, Portugal und in der Türkei. From these countries they allowed them. Anwerben का मतलब है अप्लाई करने के लिए कि तुम लोग आ सकते हो. Am 10. September 1964 kam der millionste sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland. Around 1 million people came. Es war der Portugiese Armando Rodrigues. He was actually der millionste. मतलब 1 मिलियन पूरे इस आदमी से हुए. रजिस्टर होता है वो तो कितने लोग अंदर आ गए, तो 1 मिलियन कंप्लीट होने पे जो बंदा था वो ये था. Er kehrte später in seine Heimat zurück. Later on he went back to his country, native place. Aber viele sind geblieben, but many of them stayed here. Heute leben mehr als 7 Millionen Migranten und Migrantinnen in Deutschland. Okay? Yes. Dann checken wir. Still it is not clear that Turkish people are more or not. Okay? Dann hier. Im 19. Jahrhundert wanderten viele Menschen aus Deutschland und anderen Ländern Europa aus. In 19th century from Germany and from other countries of Europe people went out, went to other countries. Es gab viele Gründe. Many reasons were there. Fehlende Landbesitz. कम होती जोतें. Bedeutet लोगों की जमीन कम होती गई, फैमिली बड़ी होती गई. Maybe fehlender Landbesitz. They did not have enough land, piece of land. Hohe Arbeitslosigkeit. The reason number 2 was joblessness. Religiöse und politische Verfolgung because of their religion and politics. People were tortured, followed. Oder einfach der Wunsch nach mehr Freiheit. And some of them wanted more freedom. Die meisten Auswanderer gingen nach Übersee, obwohl die Reise teuer und gefährlich war. Schifften sich bis 1914 circa 4 Millionen Deutsche in die USA, Brasilien, Kanada und Australien aus. So how many went where? So US very maximum, 89,000. Brazil, 86,000. Canada, 56,000. Okay. No. 4 Millionen in the USA. मैंने गलत पढ़ दिया नंबर. 4 million अकेले US गए. 89,000 Brazilian, 86,000 Canada and 56,000 Australia. Yes. Seit Ende der 1980er Jahre sind mehr als 2 Millionen Deutschen Spätaussiedler. Spätaussiedler मतलब वो लोग जर्मन्स के जो पूर्वज वगैरह जो कभी न कभी और रशिया, रोमानिया, कजाकिस्तान,
चले गए थे nach Deutschland gekommen. They have come back to Germany in 80s. Ende der 1980er Jahre. Zurzeit wandern jährlich wieder über 100.000 Deutsche aus. At present, every year 100,000 means 1 lakh people go out of Germany. 1 लाख लोग जर्मनी हर साल छोड़ते हैं. Die Schweiz und die USA sind die beliebtesten Ziele. US and Switzerland are their top destinations. Viele Auswanderer suchen aber auch Arbeit in den Nachbarländern Polen, Österreich oder auf den britischen Inseln. Die meisten wollen irgendwann nach Deutschland zurückkehren. Okay, many of them would like to come back sometime if they feel like. So इनमें ये तो नहीं दे रखा कि कहाँ पे Ende des 19. politische Arbeit. Woher kommen viele Migranten, die in Deutschland leben? Woher kommen? कहाँ के हैं migrants जो एक्चुअली इसका आंसर टर्की इसलिए है क्योंकि यूएस और स्विट्जरलैंड में तो जर्मनी के लोग जा रहे हैं. यूएस और स्विट्जरलैंड तो जर्मन्स के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है. तो इसमें बचा केवल टर्की. तो टर्की से आने वालों की संख्या बहुत है. इसमें क्लियर कट शायद नहीं दे रखा होगा बट टर्की से आने वालों की संख्या बहुत है. टर्की का नाम तो है कहीं. कहां से आए लोग. आने वालों में टर्की भी है ना. Diese Migranten flohen unter नहीं ये तो जानने वालों का ही है. सर फर्स्ट पैराग्राफ में है ना. फर्स्ट पैराग्राफ में है. यस यस. Die ließen die Italien, Spanien, Portugal und in der Türkei ankommen. उन्होंने बोला कि मैक्सिमम लोगों को यहाँ से बुलाया गया. तो बुलाया गया का मतलब यहाँ के लोग आए. तो इसलिए इसका आंसर टर्की ही होगा बिकॉज रशिया स्विट्जरलैंड और यूएस से तो काम करने आए ही नहीं. दे नहीं रखा कहीं पे इनका. यहाँ तो जर्मन्स गए और जाते हैं एवरी ईयर. व्हेन दे गो आउट ऑफ यूरोप, आउट ऑफ जर्मनी, देन दीज टू कंट्रीज आर देयर या फेवरेट डेस्टिनेशंस. So ist das eigentlich. Okay? Klar? Haben Sie den Film gesehen, Jolino, ein bisschen? Yes, sir. Wie war das?